Hello everyone, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. In today's video, I'm going to talk about another sentence pattern. මම අද ඔබට කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක් sentence pattern එකක් පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙන. ඉතින් මේකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා introduction එකක් කරලා තිනවා how the sentence patterns are formed in the language or the structure of the language, basic or the elementary pattern of the language. ඉතින් මේ තමයි දෙවෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එක බලපු නැති කට්ටිය ඒක බලලා ඉන්න නැත්නම් මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්. So this is the way that we talk about the second sentence pattern of the language. ඉතින් මම කිව්වා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙන වාක්‍ය patterns ලක්ෂණයක් තිබුණට වාක්‍ය අපිට ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක් ස්ටඩි කරගත්තට පස්සේ වාක්‍ය රටාවල් අපිට සම්පූර්ණ භාෂාවම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. Right? That's the way. So this is the other sentence pattern. I lost. But මෙතනදී subject, transitive verb, direct object. මේ කතන්දරේ ටිකක් grammatical. ඔබ academic කෙනෙක් නම් මේ කතාව ගොඩක් වැදගත්. යුනිවර්සිටි එකකට ස්ටඩි කරන්න යනවා නම් course එකක් follow කරන කෙනෙක් නම් IELTS වගේ කරන කෙනෙක් නම් exams purpose එකකින් මේක ගොඩක් වැදගත්. නමුත් මේක spoken පැත්තට බාර කරලා කොහොමද අපි language එක use කරන්න කියන එක මම ඔබට කියලා දෙනවා. Right? සබ්ජෙක්ට් එක ගැන මම පැහැදිලි කරා පුද්ගලයෙක් අපිට සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ a noun, a person, පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, animal, thing, දෙයක්, a place, ඒ වගේ ස්ථානයක් වගේ දෙයක්. පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, ස්ථානයක්, ද්‍රව්‍යයක් වගේ දෙයක් තමයි sentence එක අපි මුල තියන්නේ subject. Right? So this is the transitive verb. The verb කියන වචනේ දාන්න. Verb is the what we call in Sinhala ක්‍රියාපදය. Right? What we call in Sinhala, verb is the ක්‍රියාපදය, right? Now transitive verb. What we call a transitive verb. මොකක්ද transitive verb එකක් කියලා කියන්නේ? I will explain it like this. ඒකේ සිංහල term එක කියනකොට වඩා මම මෙහෙම කිව්වම ඔබට තේරෙනවා. Transitive verb කියන්නේ මේ verb එකට පස්සේ මෙන්න මෙතන object එකක් භාවිතා වෙන ඒවා. මොනවද? object එකක්. object එකක් කියන්නේ කර්මය. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක sentence දැන් මේව ලොකුවට ගන්න එපා. object කොහොම කර්මය අහනම නම් එහෙම ඉතින් object එක කියන්නේ මෙතන මේකට මම උත්තරේ දෙනකොට දැන් ඔබට ඒක පැහැදිලි වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ object කියන්නේ වාක්‍ය මුල තියෙන subject එක නාමපදයක් වෙනවා වගේම object also a kind of noun. A noun occurs as the object. Right? object එක විදිහට එන්නේ මෙතන නාමපදයක්. අන්න එහෙම හිතා ගන්න. එතකොට මේක සරලයි. subject එක විදිහට එන්නේ නාමපද, object එක විදිහටත් මෙතන එනවා නාමපද. එතකොට object එක විදිහට direct object එකක් විදිහට ඍජු object එකක් විදිහට නාමපදයක් එනකොට අන්න ඒ වාක්‍යවල ක්‍රියාපදයේ කියන නම තමයි transitive verb. දැන් තේරෙනවනේ. නැත්නම් මේක සකර්මක ක්‍රියාපද, අකර්මක ක්‍රියාපද ඔය terms දැම්මට ඔයගොල්ලන්ට ඒවා වැඩක් නැහැ, right? Single terms. So now you understood what is transitive verb when there is a direct object. When there is a direct object in a sentence. තව පොඩ්ඩකින් මේක හොඳටම තේරෙන්න ගන්නවා, right? දැන් මේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. When there is a direct object in a sentence. වාක්‍යයක direct object එකක් තියෙනකොට කෙලින්ම ක්‍රියාවට යටත් කරන නාම පදයක් භාවිතා වෙනකොට අපි ඒකට ඒ verb එකට කියනවා transitive verb. Right? දැන් කතාව පැහැදිලිනේ? Understood? Okay, that's the way it goes, right? Subject. වාක්‍ය මුල පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, දෙයක්, නාම පදයක්. Verb එක transitive. ඔව්. direct object ක්‍රියාවට භාජනය වෙන තවත් නාම පදයක් තියෙනවා. Now that is the theory, right? I explained the theory of this and the grammatical aspect, right? Okay. So subject, transitive verb and direct object. Then ඒක තේරුම් ගත්තනේ, just forget it. තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒක අමතක කළා දාන්න because that is something important for you to understand and to use your knowledge in the exams likewise, right? දැන් ඔබ විභාගෙට ඒ වගේ නිකන් දැනගැනීම සඳහා පමණයි. දැන් අපි ඔක කතා කරනකොට අපිට ඔක වෙන්නේ නැහැ. That is not important for us to speak, right? We don't need grammar actually to think of grammar when speaking, right? This is the way it goes practically. Then when practical පැත්ත මම ඔන්න කියලා දෙනවා. First I explain the theory, right? All right. I lost. දැන් අපි බලමු. I lost
I lost මගේ නැති වුණා. I lost කියන්නේ මගේ මොකක් හරි නැති වුණා කියන එක. I lost. මොකද්ද නැති වුනේ? අපි ඒකට මෙහෙම කරමු. අපි direct object එක කියන එකට අපි දාගමු මෙහෙම. direct object කියන එකට අපි දාමු what. What? මොකක්ද? I lost what? දැන් ඔබට තව තේරෙන්න ගන්නවා. Right? I lost what? මොකක්ද? What කියන්නේ මොකක්ද? I lost what? Then I lost what? Subject, transitive verb, direct object. I lost what? මොකක්ද මගේ නැති උනේ? I lost මගේ නැති උනානේ. මම නැති කළා. මොකක්ද මම නැති කළේ? I lost. මම හිතාමතා නෙමෙයි නැතිලා මගේ. I lost my purse. අපි ගමු. I lost my purse. මොනවා කියවරයි? I lost my purse. See the structure of the language. බලන්න කොච්චර සරලයිද කියලා භාෂාවේ structure එක, සැකැස්ම. භාෂාව ගලාගෙන යන විදිය, grammar එක, sentence patterns, right? I lost my purse. දැන් ඉතින් මේ my purse වෙනකොට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මගේ මොනවාද ලේන්ස් එක නැති වුණා නම් I lost my handkerchief. එහෙම නැත්නම් මගේ මුදල් පසුම්බිය නැති වුණා. මේ purse කියන එකට උඩට දාපුවා I lost my wallet. Wallet කියන මුදල් පසුම්බියට, right? WALLET, right? I lost my wallet. I lost my wallet. නැත්නම් I lost my purse. ඔන්න නැති වෙච්ච දේ ගැන අපි කිව්වා. එතකොට මේ noun එකක් දැනෙන්නේ my purse කියන්නේ මගේ purse එක. මෙන්න what මොකක්ද නැති උනේ? I lost what I lost. මොකක්ද නැති උනේ? What I lost? My purse. Okay? Another. Mother closed. See the second sentence. Mother closed. Amma වැහුවා. Mother closed. Mother closed. Mother closed. What? මොකක්ද වැහුවේ? අපි ගමු. The window. Mother closed the window. Mother closed the window. Amma ජනේලේ වැහුවා. She likes. She likes. Asal. What? She likes. What? What does she like? හරියට ප්‍රශ්නේ හොත් එහෙම වෙනවා. අපි මෙහෙම ගමු. She likes. She likes what? She likes what? යා මොකටද answer? Okay, apple. She likes apple. She likes apple. She likes mango. She likes string hoppers. She likes English. What are that? Any noun, remember what? Very simple, guys, right? This is the way. This is the practical way, and with grammar, or you learn the structure of the language. මේ විදිහට භාෂාවේ syntactic කියලා අපි ඒවට කියන වාක්‍ය syntactics මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න. Right? අන්න ඒක තමයි කරන්නේ. Okay. And she likes. We don't understand. We don't understand. අපට තේරෙන්නේ නැහැ. We don't understand. මොනවද තේරෙන්නේ නැත්තේ? What? We don't understand what? අපි කියමු මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ. We don't understand this lesson. We don't understand this lesson, right? No matter full stop දෙවා. We don't understand this lesson. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. We don't understand. ඉතින් මේක වෙයි නැතුව I don't understand. I don't understand. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ලියන්නත් පුළුවන්. I don't understand. I don't understand. Right? ඊළඟ බලන්න. Grandmother washed. Grandmother washed. ආච්චි සේදුවා. Grandmother washed. What? මොනවද ආච්චි සේදුවේ? Grandmother washed plates. ආච්චි පින්නන් ටික සේදුවා. Grandmother washed plates. What? මොනවද සේදුවේ? Grandmother washed plates. Grandmother washed clothes. Grandmother washed the floor. පොළව. Right. My uncle bought. My uncle bought. මාමා මිලදී ගත්තා. Buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. Bought is the past tense. මිලදී ගත්තා. My uncle bought.
මොකද්ද මම මෙතනදී ගත්තේ what? What? Uncle bought. What? Uncle bought what? Uncle bought a car. Uncle bought a car, right? Or a car. A car කියලා කියන්න පුළුවන් British English වල. A car කියන්න පුළුවන් American English වල, right? And farmers cultivate. Farmers cultivate. Farmers cultivate. ගොවියෝ වගා කරනවා. Farmers cultivate. Farmers cultivate. ගොවියෝ වගා කරනවා මොනවද? What? Farmers cultivate what? Farmers cultivate what? Paddy. අපි ගමු paddy. Farmers cultivate paddy. Farmers cultivate paddy. Farmers cultivate what? ගොවියෝ මොනවද වගා කරන්නේ? Paddy, right? Do you understand? ඔබට තේරෙනවද? How easy it goes, right? The teacher is explaining. ගුරුවරයා පැහැදිලි කරමින් ඉන්නවා. The teacher is explaining. The teacher is explaining. The teacher is explaining what? මොකක්ද ගුරුවරයා පැහැදිලි කරන්නේ? The teacher is explaining the lesson. The teacher is explaining the lesson. All right? The teacher is explaining the lesson. ගුරුවරයා පාඩම් පැහැදිලි කරමින් ඉන්නවා. The cat broke. The cat broke. පූසා කැඩුවා. මොකක්ද කැඩුවේ? The glass. The cat broke the glass. ඕන දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. The cat broke the cup. The cat broke the plate. The cat broke the glass. Right? ඊළඟ බලන්න I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. මොකක්ද? What? I don't know it. මම ඒක දන්නේ නැහැ. I don't know it. I don't know it. I don't know your name. I don't know your address. I don't know. I don't know. Mama dane nahi. I don't know it. Right? I don't know. Right? Mama dane nahi. Men me vidita apni kiyanna. The carpenter made. The carpenter made. The carpenter made. Wadu haduwa. Monawada. The carpenter made chairs. What? Monawada haduwe? The carpenter made chairs. Alright guys, this is the way that we use the language, the sentence patterns number 2 that we talked about today. Subject, transitive verb and direct object. දැන් ඔබට පැහැදිලි transitive verb කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ විදිහට what කියලා උත්තරේ එන object එකට set වෙන ක්‍රියාපද තමයි මොනවද? transitive verb කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ term එකක් මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි මේක දැන් structure එක ඉගෙනගෙන ඉවරයි. Subject, transitive verb, ඊළඟට direct object. I broke the glass. The cat broke the glass. My mother prepared milk rice. Father brought a cake. Right? Sister posted the letter. What කියලා උත්තරේ අඩට එන හැම එකක්ම direct object තමයි. Right? Okay. She made a cake. A cake එකක් හැදුවා. අන්න ඒ විදිහට. All right? So that is the way we use this pattern, subject, transitive verb and the direct object. All right? I hope you understood the lesson and we will meet in the lesson about sentence pattern in future, right? Okay then, till then, goodbye.